specifically includes consciousness as a particular type of quantum event occurring every time there's a collapse of the wave function. 펜로즈경과 하메르프 박사는 인간의 의식을 두 단계로 말합니다. 의식이 되기 전 단계를 전의식이라고 하고 이 전의식들이 모인 것을 완전한 의식이라고 말합니다. 두 학자가 말하는 조화 객관 환원 이론에 따르면 뇌는 오케스트라처럼 전의식이 조화를 이루어 완전한 의식을 만들어낸다고 합니다. Now in our brains, the claim would be that these elements of proto-consciousness are organized or orchestrated, that's the orc, you see, orchestrated into some coherent scheme where the different elements of proto-consciousness combine together to provide a genuine conscious perception. So this is how the connection with the quantum mechanics comes in. 인간의 의식도 우주의 구조처럼 계산의 수준을 뛰어넘기 때문에 양자 물리학으로 설명할 수 있다고 펜로즈 경은 말합니다. 그래서 하메르프 교수는 뇌세포 안에 있는 원통형 구조물인 미세 소관에 주목했습니다. I suggested to him microtubules might be the quantum computer that he needed, and that the mechanism he proposed, objective reduction, might be the mechanism of consciousness. So we teamed up to develop our theory, orchestrated objective reduction, which suggests that consciousness is due to quantum computations in microtubules inside neurons. 미세 소관은 세포의 모양을 결정하는 특정 패턴을 형성합니다. 세포의 신경 시스템이기도 하고 각 세포에서 발생하는 일과 이들 간의 상호작용에 대한 정보를 처리합니다. 하메르프 교수는 미세 소관이 아주 작은 내장 컴퓨터와 같다고 주장합니다. 그 안의 움직임과 구조를 연구한 결과 양자 컴퓨터처럼 한 번에 여러 가지 일을 처리하는 것을 볼 수 있었다고 합니다. So superposition with multiple possibilities, entanglement where things are connected over distances, and coherence where things condense to one feature. Now these have a lot of similarities with life and consciousness. For example, if consciousness has the binding problem, how everything is brought together in one conscious thought. 우리는 한 장소에서 시각, 청각, 촉각, 후각 등의 감각으로 정보를 얻습니다. 그런데 우리가 어떤 장소나 사람을 지칭할 때는 이런 여러 정보를 통합해서 하나의 상을 떠올려 전달합니다. 스튜어트 하메르프 박사는 이러한 통합적 의식 현상이 양자 중첩에 의한 것이라 해석합니다. I look at consciousness as ripples, like little waves in the fabric of the universe. So consciousness is built into the universe at a fundamental level. These are all seen and reported, but mainstream science doesn't want to hear it because they can't explain it. But I think they're all possible and do exist, do occur. 로저 펜로즈경과 하메르프 박사가 주장하는 조화 객관 환원 이론은 아인슈타인의 상대성 이론을 바탕으로 하고 있습니다. 양자 프로세스에 의해 미세 소관의 의식이 존재하고 그곳에서 근사 체험이 발생한다고 주장합니다. In which consciousness is normally happening in the microtubules, in the space-time geometry around the microtubules in the brain. But when the brain stops working, the quantum information that is consciousness in space-time isn't lost, but kind of dissipates to the universe at large, becomes non-localized, actually goes to a deeper level, becomes non-localized, but stays together by entanglement, so that it's possible that rather than dissipating and being lost, the information stays entangled as a soul, a quantum soul you might say, and could exist temporarily out of the body and then go back inside if the patient is resuscitated. 의식을 양자 물리학으로 설명하려는 이들의 주장이 아직 많은 학자들에게는 낯섭니다. I think they are under-motivated fantasies.
생각을 좀 이제 물론 확장하는 것이 언제나 옳지 않을 수 있어서 좀 조심스럽습니다만 지금까지의 행로를 볼 때는 결국은 인간의 의식도 다 물리학으로 이해되지 않을까, 물리학적 틀 내에서요. Stuart Hameroff and Roger Penrose have a theory where, again, this quantum randomness is very linked to consciousness. What I think is that there is no randomness. I mean, where a thought comes from, if that's started by a single molecule, maybe quantum mechanics plays a role, but I think it's unlikely. 아직까지 의식과 근사체험과의 관계에 대해 과학적으로 설명하기는 어렵습니다. 만약 의식의 실체가 밝혀진다면 훗날 근사체험과 사후세계에 대한 답을 제시해 줄 수 있을지도 모릅니다. But I don't think you can say no unless we know how the brain produces consciousness in the normal way. In other words, consciousness in the brain can't yet be explained. Until that happens, then I think it's an open question, and we offer a possibility for how consciousness can occur outside the brain. 저희가 지금 이 펜로즈의 이론도 미래에는 뭐 옳은 이론으로 판명나지 않겠느냐. 저는 그 점에 대해서 100% 안 된다고 얘기하지 않습니다. 모든 과학자가 그렇게 얘기할 거예요. 그것이 정말 안 된다는 확증이 나오기 전까지는 항상 마음은 열어놓죠. 1980년부터 국제근사체험연구회를 설립해 근사체험에 대한 연구를 현재까지 이어오고 있는 현대 죽음의 대가 칼 베커 교수. 영혼과 육체, 의식과 사후 세계와의 관계를 꾸준히 연구하고 있습니다. NDE's prove consciousness does not die when the body dies. Consciousness does not die when the body dies. So if afterlife means consciousness continues, then in that case, near-death experience proves there is an afterlife. 베커 교수는 체험자들의 삶이 긍정적으로 변했다고 말합니다. 그 이유는 근사체험을 통해 죽음에 대한 두려움이 사라졌기 때문이라는 것이죠. Many people who come back from death have a different view of life. Alleen deze ervaring heeft mij duidelijk gemaakt dat er wel leven is na de dood en dus zelfs een nieuw leven hier op aarde weer. 근사 체험자들의 대부분은 긍정적인 체험을 합니다. Ja, je gaat anders in het leven staan. Andere dingen zijn belangrijk geworden. Namelijk het gevoel van die onvoorwaardelijke liefde. Dat wil je ook hier terugvinden bij andere mensen. Terugvinden de mensen op je werk, mensen om je heen, overal. Je gaat anders met mensen om. Althans, ik ging anders met mensen om dan voor die ervaring. 근사체험 전에는 삶의 우선순위가 좋은 직업, 자동차, 돈 등 물질이었는데 반해 지금은 조건 없는 사랑이 최우선이 되었다고 하는 그녀. Ik denk dat Ellie vanaf dat moment wat rustiger is geworden. Meer vertrouwensvol, ja. Ze is meer om mensen gaan geven. 그렇지만 엘리 무르만 씨와는 다르게 삶의 부정적인 양상을 보이는 경우도 있다고 합니다. And most people, about 98%, have a positive near-death experience. I always tell that about 15% of patients who have a positive experience have a negative aspect. 마우톨드 블링만 씨도 긍정적인 근사 체험을 한 경우지만 그 체험 후 가정에 문제가 생겼습니다. En dat leidde tot grote problemen in mijn huwelijk. Ik ben uiteindelijk gescheiden. You begin to understand
You begin to understand the world in a way you never did before. They can be, apart from positive, they can have negative aspects to them too. I've had a number of patients who have wanted to commit suicide to go back to the ecstatic state of the near-death experience. 근사 체험에서 느낀 감정은 우리가 일상생활에서는 느낄 수 없었던 매우 황홀한 경험이라고 합니다. 안타깝게도 다시 돌아온 현실에서는 느낄 수 없는 것이죠. 하지만 이 괴리감을 잘 이겨낸다면 스스로도 변화를 알아차리고 만족하게 되죠. Ik heb, toch als mens denk ik ben ik er veel beter uitgekomen. Veel bewuster, veel meer betrokken, veel meer diepgang in mijn leven gevonden. En het heeft me verrijkt. Ja. Ik kan achteraf bezien zeggen dat ik er dankbaar voor ben. Maar dat ben ik jaren niet geweest. 근사 체험이 완벽하게 사후 세계를 설명해 주진 못합니다. 그러나 쉽사리 말로 설명할 수 없는 이러한 체험이 체험자들의 삶을 바꾼 것만은 확실한 듯 보입니다. You put a step on the issue of afterlife, but then, did you believe the afterlife then? No, if by an afterlife you mean my continued existence even after the death of my body, I don't believe that happens. Yes, I believe that. As a philosopher, I have studied that many philosophers have taught that man's soul is immortal. Do you believe in afterlife? So I do believe that. I might be wrong. I'm not trying to say that my beliefs are necessarily true in this respect. I don't believe in an afterlife, which to me makes me even more motivated to live life to the fullest and really enjoy what we have here. I hope there's an afterlife, because I would very much like to live forever.